Господь Кришна явился в форме своего святого имени. Always get connected with Krishna by chanting Hare Krishna. Поэтому мы должны быть всегда связаны с Кришной, благодаря повторению Его имени. So we start now. Начинаем тогда. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Dear Asian Vaishnava Vairagi Sangh devotees were welcome for morning Srimad Bhagavatam class. Дорогие преданные общества Азия Вайраги, добро пожаловать на утреннюю лекцию по Шримад Бхагаватам. We are reading from 7th canto of Srimad Bhagavatam. Сегодня мы читаем 7-ю песнь Шримад Бхагаватам. And chapter 14, which is the best description of household life or grastas, how they practice devotional service. Мы читаем 14 главу 7 песни, где описывается идеальная семейная жизнь, или как грехастхи живут в сознании Кришны. The whole 7th canto of Srimad Bhagavatam is the conversation between one of the Mahajan, Dharmaraj Yudhishthira Maharaj, is the one who asked the question, and Devrishi Narada, another Mahajan, is answering the question, and the subject matter is another third Mahajan, Prahlad Maharaj. Вся 7-я песень Шримад Бхагаватам – это беседа между одним из махаджан, одним из великих махаджан, Махараджа Юдхиштхирой, который задает вопросы, а другой великий махаджан – это Нарада Муни, он отвечает на эти вопросы. И говорят они еще об одном, о третьем махаджане, одном из великих махаджанов – это Прахлада Махараджа. So, we have a description that Prahlad Maharaj met Dattatreya, Avadhuta, and he was, not doing anything and very fat in body. And Prahlad Maharaj asked, how you are happy without doing anything? Прахлада Махарадж, он рассказывал об одном из авадхут, и он спросил, как ты живешь в этом теле, если ты ничем не занимаешься? So then Prahlad Maharaj thought actually that how one can be happy even without doing anything, something like that. How can have, the human being can have that type of happiness? So he asked about the human, Varna ashram system and their duties from Devrishi Narada. И Прахлада Махарадж рассказывает, как человек может быть счастлив в этом мире, и начинает спрашивать о различных ашрамах, о Нарада Муни. So, in chapter 11, 12, and 13, there is a description of brahmachari, vanaprastha, and sannyas. И вот в 11, 12 и 13 песнях говорилось о других 3 ашрамах – Брамачари, Ванапрастхи и Саньясы. They are all the ashram which are called following Nivarti Marg or abstaining from
sense enjoyment. И эти ашрамы, они связаны с невритимарк, то есть когда мы отказываемся от чувственных наслаждений. And their goal is liberation. Цель этих ашрамов – освобождение. Now in the 14th chapter, Yudhishthira Maharaj is asking, we Grasta who are engaged in enjoyment, how can we get liberation? И тут в 14 главе Юдхишthira Махарадж спрашивает о грехасках, которые занимаются чувственным наслаждением. Как же нам достичь освобождения? Now we are reading the first verse, which is the question of Yudhishthira Maharaj. Sri Yudhishthira Uvacha, Grasta etan padavim vidhinam yena cha anjasa yavad deva rishe bruhi madrisho grahamud dhihi. И вот мы читаем первый стих, где звучит именно вопрос Махараджи Юдхишthira. So Sri Yudhishthira Uvacha, these are the words of Yudhishthira Maharaj. Grasta, a person living with family, with his family. It means a married person, legitimate married person. И вот вопрос Махараджи Юдхишthиры, он говорит, первые слова это женатый человек, то есть человек, живущий семейной жизнью. And etan means this. Это значит это. And Srila Prabhupada, this means the process mentioned in the previous chapter, which means for liberation. И Шрила Прабхупада комментирует, что это, под этим имеется в виду процесс освобождения, о котором уже говорилось в предыдущих главах. Etan means just like brahmachari, just like vanprastha, just like sannyasi. Padavim, the word padavim means the goal of life, which means liberation, position of liberation. И вот этан значит это, то есть этот процесс, который достигают брамачари, ванапрасхи и саньяси, падавим процесс освобождения, путь к освобождению. You know, param padam, we say many places, param padam means the topmost goal, the liberation, that is the padavim means liberation. And vidhina means according to the instruction of the Vedic scripture. Vidhina means by the instruction of the scripture, a spiritual master, something like that. Видхина значит процесс, описанный духовным учителем. Вот. А падавим, предыдущее слово, мы очень часто говорим парам падам, что значит высшая цель. И вот падавим – цель освобождения. And vidhina, according to the instruction of Vedic literature, actually vidhina means a process. Видхина – это процесс, как описывается в ведических писаниях. So the process which is described in Vedic literature. То есть тот процесс, который описан в ведических писаниях. Yena means by which, means by following that process. Ена значит тот, который, благодаря которому, то есть этому процессу. And cha is also, anjasa is important. What anjasa means very easily. Анджаса значит очень легко. You know, word anjan is when the ladies put mascara or a black ointment in the eyes, it is not giving any irritation in the eyes. That is called anjan. Anjan means the black eye put in the eyes by ladies. Есть такое слово анджа, это та черная краска, которую женщины мажут на свои глаза, и она очень, она не, как бы не раздражает глаза, то есть легкая. So it is without much trouble. It is very easy. Anjasa means very easy. И вот анджаса, это слово здесь употребляется, оно означает очень легко, без каких-либо проблем. Ya, then the word is yayat means may get by that. Яят значит может пройти благодаря этому. And then addressing to the Devrishi means the great sage among the demigod, which means Devrishi Narad. И дальше он обращается к Девариши, то есть великий мудрец среди полубогов, он имеет в виду Нараду. And Brui means kindly explain.
Брухи, слово брухи, значит, пожалуйста, объясни мне. And then very humbly, a emperor and a Dharmaraj is speaking Madrisha means such as me, like a person like me. Мадраша, значит, такой человек, как я. Ma means me and Drisha means like me, person like me. A Ма, very, значит, ма, значит, я, Дриша, как я, то есть человек, как я. and then there's a one word, Graha Mood Dhi. Graha means house, and mood means completely ignorant or stuck, and Dhi means intelligence. A Ага. person whose intelligence is completely focused in household without knowing the goal of life. Следующее одно слово гриха, мудха, дхих, значит, гриха дом, and хих, значит, разум. То есть тот, чей разум занят всегда домом, не ведая цели жизни. Now, for the word mood, you refer to the verse in Bhagavad Gita, second chapter, 7th verse, where Arjun is saying, Karpanya dosha upahat subhava prachami tvam mood. Again, the word mood is there. Karpanya dosha upahat subhava prachami tvam dharma samuda cheta. Dharma samuda cheta. Here, graha mood and there is a dharma mood. I don't know about what is the religious duty. And mood means I'm stuck. Actually, I'm stuck. I don't know. I'm completely confused. So mood is a intelligence which is stuck without discrimination or decision. Слово мудха здесь используется. Мы также встречаем слово мудха в Бхагавадгите во второй главе 7 песни, где Арджуна говорит, употребляет это слово мудха, и значит, что он в заблуждении, то есть разум, который вот в заблуждении не понимает, что делать. So Yudhishthira Maharaj inquired from Narad Muni, O my lord, O great sage, kindly explain how we who are staying at home without knowledge of the goal of life may also easily attain liberation according to the instruction of Veda. И вот Махараджа Юдхиштхир обращается к Нараде. «Господин мой, о великий мудрец, мы живем дома и ничего не знаем о цели жизни. Объясни, пожалуйста, какой самый легкий путь к освобождению предписывают нам Веды?» Madrisho grahastha, like how we who are staying at home, Madrisho grahastha, like me who are staying at home, without knowledge of the goal of life, graha mood dhi, may I easily attain liberation. That's etan padvin anjasa yad, according to the instruction of Veda. So this is a very important question. The summary of the verses explain how we grasta may also easily attain liberation. Очень важный вопрос задает Махараджа Юдхиштхира. Как мы, люди, живущие дома, не знающие о цели жизни, можем легко достичь освобождения? Как об этом описывается в Ведах? Расскажи, пожалуйста, он говорит. And such questions about the duty of a household is asked from Chaitanya Mahaprabhu by the resident of a village called Kulin. Такой же вопрос задавали читание Махапрабху жители деревни Кулин. So we will discuss that also during the purport. So now we are reading the purport. In the previous chapter, the great sage Nard has explained how the brahmacharis, a vanprastha, a vanprastha, and a sannyasi should act. Мы, то есть, о той истории тоже поговорим во время чтения комментариев. Сейчас будем читать комментарий. В предыдущих главах великий мудрец Нарада объяснил, как должны жить брамачари, ванапрасхи и саньяси. He first explained the dealing of a brahmachari.
Он сначала с описанием именно этих трех ашрамов, потому что Vanaprastha and sannyasi, они чрезвычайно важны для достижения высшей цели. because these three ashram are status of life are extremely important for fulfillment of goal of life. Поскольку именно эти три ашрама жизни очень чрезвычайно важны для достижения высшей цели жизни. In a brahmachari ashram, the business is to study scripture. Цель брамачари ашрама – это изучение Писаний. Which means swadhyaya yagya. Swadhyaya means studying scripture, and yagya means sacrifice. They have to sacrifice their life at the ashram of a spiritual master and learn the Vedic literature. Что означает, что они должны посвятить свою жизнь ашраму своего духовного учителя и в это время изучать священные писания, ведические писания. And then Vanaprastha ashram is for austerity. Ашрам Ванапрасха, он предназначен для аскезы. Vana actually means forest, Вана значит лес. like Vrindavan. Vana means forest. Вана значит лес. It means they live in the forest just to eat some fruits and some vegetables, whatever they get, and most of the time they just practice austerities to get the goal of life. Просто жить в лесу, есть фрукты, какие-то ягоды, которые можно найти там, и большую часть жизни посвящать аскезе. And sannyasi is socially dead person because he has no relation with anybody, simply his own samyak nyas. Sannyas means samyak means complete. Nyas means giving up. Giving up completely all relation with worldly things and sense gratification. Саньяс – это мертвый человек для общества, так как он должен быть посвящен сане аса, то есть оставить все ради духовного. So samyak means complete and nyas means to give up, and there are 4 stages of sannyas: kuti, chak, bahudak, parivarjik and paramhansa. Саньяса, самия и оставить все, то есть полностью. Есть 4 уровня саньяси. One is called kuti chak. It means he is living next to his own original home and getting food from home, but is not going to the home. Первый уровень кутичака, то есть он продолжает жить недалеко от своего изначального дома и может оттуда получать пищу, но он туда не заходит. Second is called bahudak. He goes some distance away in different villages and then come again and live next to the house. He can come and go. Второй уровень баудрака. Он иногда уходит на какое-то дальнее расстояние, но возвращается и живет недалеко от дома. And then parivarjika achar, he simply travel all over the world without any fixed residence. Третий уровень паривраджа качарья. Он путешествует по всему миру, у него нет конкретного места жительства. And simply enlighten people wherever he go. Это просто такой уже посвященный человек, который идет туда, куда глаза глядят. And Paramahansa, Hans is the topmost. Param means the supreme and Hans means the swan. Swan means who can separate the milk from the water. So he is completely only interested in spiritual practices, Paramahansa. Парамахамса, четвертый уровень, самый высокий. Парам, мы знаем, высший. Хамса – это лебедь. Лебедь, кто может разделять воду от молока. То есть он уже знает, он может разделять. То есть это уже высший уровень. So now Srila Prabhupada is writing, one should note that in the Brahmachari ashram, Vanaprastha ashram and Sannyas ashram, there is no scope for sex life. Вот дальше Шрила Прабхупада пишет в комментарии. Следует отметить, что брамачари, ванапрастхи и саньяси никогда не вступают в половые отношения.
So it means these are the ashrams which are avoiding the greatest shackle. Shackle means the shackle means the hands are bound of a prisoner by the chain. The greatest shackle in this material world is sex life. Здесь говорится, что они как бы не связаны вот самой главной цепью этого материального мира. Самая главная как бы ловушка этого мира – это сексуальная жизнь. So out of the 4 ashram, 3 ashrams are advised to abstain completely from indulging in sex life. И из 4 ашрамов именно 3 ашрама, они рекомендовано, что они не связаны, не вступают в интимную половую жизнь. Whereas the sex is allowed in grast life under regulation. Дальше. Тогда как грехастхам регламентированная половая жизнь разрешена. So what is the regulation? Какова же регламентация? The first regulation is there is a system of marriage in all societies. Во-первых, мы знаем, что во всех обществах есть система брака. Люди вступают в брак. And Srila Prabhupada wrote in Bhagavad Gita commentary that I am sannyasi, I have not to do any marriage program, but marriage is a yajna. It is a sacrifice. And Krishna says, Tappa yajna dana karma na tyajit. These work should never be given up. Therefore, I am arranging the marriage of my disciples. Шрила Прабхупада говорил, что я саньяси, я не должен быть связан с семейной, как-то с проведением браков, вступлением в брак, но грехастха – это ягья, поэтому, как Кришна говорит о ягье, поэтому Шрила Прабхупада говорил, я провожу эту ягью, чтобы соединить своих учеников, которые вступают в семейную жизнь грехастха. So actually the Grastha ashram is the only ashram which cooperate with the function of creation of the Supreme Lord. Поэтому грехастха ашрам – это единственный ашрам, который связан с воспроизводством жизни. Because creation is a mercy of the Supreme Lord to give the second chance to the conditioned soul to come back home, back to Godhead. Потому что творение – это второй шанс, который дает Господь, чтобы мы могли вернуться домой, обратно к Богу. So any soul who has to be born in this material world, there is a need of mother and father. Поэтому любая душа, которая должна родиться в этом мире, она должна родиться благодаря отцу и матери. And surprisingly, all the brahmacharis, vanaprastha and sannyasis are also born to some mother and father. И, естественно, очень интересно даже, что все брахмачари, ванапрасхи и саньяси, которые есть, они тоже явились в этот мир благодаря отцам и матерям. And all 3 ashrams are also maintained by the householders. И все остальные 3 ашрама, они поддерживаются грехастхами, домохозяевами. So they are provided food and anything by the grasthas. So Все, grasthashram is a big responsibility. все, все, что им нужно, еда, кров, оно как бы обычно жертвуется грехастхами, то есть у грехаст большая ответственность. So the regulation is number 1, it should be legitimate marriage, and number 2, it should be for progeny only. То есть та регламентация, которая есть в сексуальной жизни, регламентирование для половой жизни в грехастхашаме, во-первых, это должно быть в браке, то есть должен быть заключен брак, и второе, для продолжения рода. To beget Krishna conscious children, that type of sex life in Bhagavad Gita, Krishna says, Dharma vridho kamo asmi bharata rishabha.
I am that sex life which is not against religious principle to beget the Krishna conscious children. В Бхагавадгите Кришна говорит, что я являюсь сексуальной жизнью, которая предназначена для того, чтобы зачинать сознающих Кришну детей, которые не противоречат религиозным принципам. So under regulation is the most important word. It's not a free license for sex enjoyment or sense gratification. То есть самое важное слово здесь, что есть регулируемость, а не то, что нам дали зеленую карточку для грехастхам, для потакания своим сексуальным желаниям. And because the three ashrams are the three ashram, brahmachari, vanprastha, and sannyas, their goal is liberation. Therefore, now I am reading from the purport. Therefore, Narad Muni therefore first described brahmachari, vanprastha, and sannyas because he wanted to stress that sex is not at all necessary. И дальше я буду читать и следующее предложение из комментария. Нарада Муни в первую очередь рассказал о брамачаре, ванапрастхе и саньясе, желая подчеркнуть, что секс не является абсолютной необходимостью. There's an interesting, the interesting sentence Prabhupada used to say, all brahmacharis should remain unmarried and all the girls in this ISKCON should marry. How can that happen? Шрила Прабхупада как-то сказал такое очень интересное предложение, что все парни должны остаться брамачарями, а все девушки в ИСККОН должны выйти замуж. Как это сделать? so what it means actually, like Narad Muni, the brahmachari should continue celibate life, but the girls should marry. It means we should inspire other devotees who are not brahmachari, but they want to be grasta, they should marry the girls. Как ответить на этот вопрос, что все брамачари, кто хочет быть брамачари, они должны продолжать свою брахмачарскую жизнь, но есть преданные, которые желают вступить в грехастха ашрам, вот их надо вдохновлять, чтобы девушки выходили за них замуж. Now we are reading from the purport. Although one who absolutely requires marriage or sex life, it is allowed to enter grast life or household life. Мы продолжаем читать. И только тот, кто никак не может без него обойтись, то есть имеется в виду без семейной жизни, может стать грехастхой, то есть обзавестись семьей. And that household life, which is also regulated by Shastra and Guru. Причем даже семейные люди тоже должны следовать предписаниям шастр и гуру. So Shastra advised that there should be a marriage at a certain age of a boy and girl, and the astrological Shastra also calculate the horoscope of the boy and girl for a proper marriage. That is this Shastra. Шастра имеется в виду, что в шастрах рекомендован определенный возраст для того, чтобы жениться, выходить замуж. И также есть астрологические шастры, которые вычисляют благоприятное время для женитьбы. And Guru means by the permission of Guru, the boy who is absolutely think that he should marry should get permission and blessing. The both and girl and boy should get blessing and permission from his spiritual master to enter into a grest life. И гуру имеется в виду, что любой молодой человек и девушка, кто желают вступить в семейную жизнь, грехастха ашрам, должны получить благословение своего духовного учителя, своего гуру. Now Srila Prabhupada is coming to the question of Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj could understand all this. Прабхупада дальше подходит к вопросу самого Юдхишthира Махараджа. Махараджа Юдхишthira понимал все это.
So he is a Dharmaraj. He knows the rules and regulation of scripture. Потому что он был Дхармараджи, он знает все правила и предписания Писаний. And he's also the king who should be responsible for all the citizens. И также он был царем, а царь, он ответственен за всех своих жителей. Therefore, as a grasta, he presented himself as Graha Moodhi, one who is completely ignorant of the goal of life. И поэтому, будучи грехаской, он назвал себя Гриха Мудхадхи, человеком, не знающим цели жизни. Again, actually, Graha Moodhi means intelligent of a householder is mostly to earn money to run the home and everyday necessities of food, necessities of children, necessity of wife. So his intelligence is only working to accomplish these all necessities. Очень часто человек семейный, он занят тем, что должен выполнить необходимости дома, да, заработать, поддержать дом, поддержать жену, детей и так далее. So they have no time really to think of the goal of life. Поэтому у них часто нет времени для того, чтобы думать о цели жизни. Therefore, they are completely ignorant. Ignorant means they have neither time nor actually desire to know what is the goal of life. И поэтому они не ведают, да, как бы не знают. И это означает, что либо у них нет времени, либо у них нет желания знать. You can see around yourself, so all the grastas only busy in earning and then maintaining their families or enjoying, but they don't have even time to go to the church or mosque or temple or practice at least some spirituality. Majority is not doing that. Вы можете видеть это вокруг себя. Все те семейные люди, которые живут, они только заняты зарабатыванием и удовлетворением чувств. У них нет времени пойти в церковь, в мечеть, в храмы и так далее. Prabhupada writes, a person who remains a householder in family life is certainly ignorant of life's goal. He is not very much advanced in intelligence. Шрила Прабхупада пишет дальше. Тот, кто хочет оставаться в семье, конечно же, не знает о цели жизни и, стало быть, не отличается большим разумом. So advanced intelligence means discrimination, what is beneficial and what is not beneficial. Продвинутый разум означает то, что человек может различать то, что благоприятно, и то, что неблагоприятно. So most of the grastas, their only intelligence is to live happily in household life. Поэтому большинство грехас, они задумываются о том, что просто их разум только направлен на то, чтобы думать, как счастливо прожить в своей семейной жизни. The purpose of intelligence is next door neighbor of soul. I'm sorry, I didn't hear. Intelligence is next door neighbor of soul. Of soul? Soul means dusha. Ага. То есть его разум не думает дальше о душе. So instead of looking towards soul for guidance, intelligence is only fulfilling the desire of mind, which is below intelligence. То есть разум, он под душой, но если разум не думает о душе, он начинает выполнять приказы ума, а ум находится под разумом. So the advanced intelligence is looking towards soul and
needs of the soul. Поэтому продвинутый разум, он смотрит на душу, то есть вверх, и на потребности души. And less advanced intelligence only look towards the needs of the mind. А менее продвинутый разум смотрит вниз на ум и потребности ума. And mind only fulfill the needs of the senses. А ум выполняет потребности и требований чувств. Therefore, advanced intelligence means fulfilling the needs of the soul. Поэтому продвинутый разум означает то, что разум выполняет потребности души. Srila Prabhupada writes, as soon as possible, one should give up the so-called comfortable life at home and prepare to undergo austerity or tapasya. Далее Шрила Прабхупада пишет, на самом деле надо как можно скорее отказаться от так называемого домашнего уюта и приготовиться совершать аскезу, тапасию. So here what Srila Prabhupada is saying, there is a limit for 25 years to remain in household life. И вот что Шрила Прабхупада здесь говорит, что есть какой-то лимит семейной жизни, это 25 лет. Then giving the responsibility to the grown-up children, both husband and wife should give up the comfortable life of the home. И далее, передав свои обязанности уже повзрослевшим детям, и муж, и жена должны оставить вот эту комфортную семейную жизнь. And they should perform tapasya, and Srila Prabhupada advised that Mayapur or Vrindavan or Jagannath Puri are the places. The Vrindavan is a forest for the one person. They should come and stay here, simply practicing the purpose or goal of the life. И далее Шрила Прабхупада говорит, что можно выбрать такие места, как Вриндаван, Майяпур, Джаганнат Пури, но можно Вриндаван, куда люди могут приехать и просто посвятить себя уже тапасе, духовной жизни. Or anywhere in the world where there are ISKCON center and communities, they just live there as one person and serve there and practice austerity to achieve the goal of the life. Или в любой другом месте мира, где есть центр ИСККОН, где есть храм ИСККОН, где можно посвятить себя вот этой аскезе и узнать о цели жизни, продолжать узнавать о цели жизни. The goal of the life is to awaken the love of God. Истинная цель жизни – это пробудить дремлющую в нас любовь к Богу. And that is in everybody's heart already ready. И она есть уже в сердце каждого. And for awakening that, the process is hearing and chanting. А для того, чтобы ее пробудить, процесс, который был дан нам, это процесс слушания и воспевания. That is in the tomorrow's verse you will come across that the Grasta should hear the pastime of incarnation of the God. В следующем стихе завтра вы услышите, что грехастха должен слушать о деяниях, о воплощениях Господа. So, incarnation of God means avatar katha. So this is hearing. So by process of hearing and then again glorifying and chanting holy name, the goal of the life, that is the awakening love of God, can be achieved. Аватара Катха это означает слушать, слушать. То есть процесс слушания и повторения. Благодаря этому процессу мы можем пробудить эту дремлющую любовь к Богу, которая есть в нашем сердце. Now, Tapasya or austerity, Prabhupada is quoting a verse from 5th canto of Srimad Bhagavatam, Tapo Divyam Putrika. И говоря о тапасе,
Шрила Прабхупада цитирует стих из 5-й песни Шримад Бхагаватам. Мы тут видим «Тапо дивьям путрака». So, according to the instruction given by Rishabh Dev to his sons, we should not create so-called comfortable situation, but must prepare to undergo austerity. И вот дальше мы читаем: «Господь Ришабхадев, наставляя своих сыновей, велел им не окружать себя сомнительным комфортом, а готовиться к аскезе». So Rishabh Dev asked his 100 sons headed by Maharaj Bharata, "What are you going to do, my dear children?" И вот в этой истории, в 5-й песне, Господь Ришабхадев спрашивает своих сыновей, которые во главе с Бхаратой: чем вы будете заниматься, мои дорогие сыновья? Oh, he said, "We are now going to be the next king and will rule the citizen and comfortably enjoy the life." Они отвечают: ну, мы теперь будем также следующими царями и управлять каждый своим городом, своими гражданами и наслаждаться комфортной жизнью. And Rishabh Dev said, "This enjoyment is available to the hawks and ducks." А Ришабхадев отвечает им, что такой тип наслаждений, он доступен и свиньям, и собакам. Therefore, human life, my dear sons, is for divya tapasya. Divya means, actually, the word to word meaning for divya is for association of Krishna. И он говорит, что поэтому человеческая жизнь предназначена для дивья тапаси. Дивья значит далеко для Кришны. So we should do austerity that we can associate with Krishna. Поэтому мы должны выполнять ту аскезу, которая связана с Кришной. What do you think? Associating with the worldly people or family with a one lifetime relation is better, or associating with Krishna with whom we have eternal relation from time immemorial, which is better? Поэтому подумайте в течение жизни, что лучше: общаться с знаменитостями, со членами семьи, или же общаться с Кришной, с кем у нас есть отношения с незапамятных времен. So, Divya tapasya, everybody is doing austerity, everybody, children taking, a couple kilos of book load, going to the school, every worker is going to the work. Even in the winter, I see there's a snow everywhere, but people go for work. So this is all austerity, but it's not divine austerity. Ну, смотрите, все совершают аскезу. Дети рано утром должны идти в школу. Люди должны идти на работу. Посмотрите, даже когда холодно, снег, все люди собираются, идут рано утром на работу. Тоже аскеза, но это не дивья аскеза, не духовная. So these all austerities for a temporary happiness to maintain the body and family. То есть все эти аскезы, они временны для того, чтобы поддержать это тело. But divine austerity is for purification of existence. Sattvam cha shuddhyet. Sattvam means existence and shuddhyet means to purify. The divine austerity is to purify the existence. Духовная же аскеза, она предназначена для того, чтобы очистить свое существование. Вот для этого. And by purifying the existence means getting free from the influence of three modes of material nature. А очистить свое существование значит очиститься, освободиться от влияния 3 гун материальной природы. And then we will come to the stage of Brahma Bhuta. И тогда мы поднимемся до уровня Брахма-бхуты. And that stage of Brahma Bhuta is Ananta Sukham, is unlimited happiness. А уровень это уровень Ананда-муха, то есть постоянного счастья. Ananta means unlimited, Sukha means happiness. Ананда значит безгранично, а сукха значит счастье. Brahma Bhuta prasannatmana sochati na kankshati. Prasannatma means completely happy, or soul is completely blissful. Прасанатма значит, что душа, она постоянно в блаженстве. Now Srila Prabhupada writes
This is how human beings should actually live to fulfill life's ultimate goal. И далее Шрила Прабхупада пишет, именно так следует жить человеку, чтобы достичь высшей цели жизни. On this verse, Vishwanath Chakravarti Pad writes, can one attain liberation, the result of path of renunciation by path of enjoyment? К этому стиху Шрила Вишванат Чакраварти Такур пишет, может ли человек достичь освобождения как результат его отречения или the result of the path of renunciation by the path of enjoyment, то есть результатом отречения изначально выбранного пути наслаждения. So, because path of enjoyment leads to the repeated birth and death. Enjoyment leads to the birth and death. How can we get liberation by path of enjoyment means just life? Если мы выбираем путь наслаждения, он ведет к нам повторяющимся рождениям и смертям. Каким же образом этот путь может привести нас к освобождению, к отречению? So the king asked Nath to begin describing path of enjoyment means grastashram. И здесь царь Юдхиштхира, он просит народу начать объяснять ему этот путь наслаждения, то есть грехаска ашраму. And it is for the person qualified for householder life. Он, Юдхиштхира, он был личностью, который был квалифицирован, да, обладал качествами для того, чтобы быть домохозяином. And before that, he has spoken about brahmachari one-person sannyas life. А до этого он уже описал жизнь брахмачари, ванапрастхи и саньяси. And they all are renounced order. А это все уже отреченный образ жизни. Now, I'm just a few lines I'm speaking about. Chaitanya Mahaprabhu was asked about this, about Grasta life by the resident of Kulin village. And Mahaprabhu, they asked same question for 3 years, 1 year, 2nd year, and 3rd year. Я еще расскажу несколько слов, историю, как к читанию Махапрабху обратились жители деревни Кулин. И они 3 года подряд спрашивали его о семейной жизни. They said, we are also grasti and we are busy in our family affairs. How can, what is your instruction for us that, Они, what is our responsibility? они говорят, мы семейные люди, мы заняты тем, что зарабатываем для семейной жизни, и каковы будут твои наставления нам, как нам действовать? Chaitanya Mahaprabhu said 2 things. Krishna Kirtan Vaishnava Sevan. Читай Махапрабху сказал 2 вещи. Кришна Киртана, Вайшнава Сева. So Krishna Kirtan means chanting holy name of Krishna. То есть Кришна Киртана значит повторять святые имена Кришны. And Vaishnava Sevan means serving Vaishnava. И Вайшнава Севан значит служить Вайшнавам. And the service of the Vaishnava is to hear from the Vaishnava about Krishna Katha. И часто служение Вайшнавам означает, что слушать Кришна Катху из уст в обществе Вайшнавов. And then they ask the another question, who is Vaishnava? Далее они задают следующий вопрос. Кто же такие Вайшнавы? And in the first year, Mahaprabhu says, one who chant Hare Krishna once is a Vaishnava. В первый год Чайтанья Махапрабху ответил, что Вайшнава тот, кто повторяет святое имя. Next year, Chaitanya Mahaprabhu said, one who constantly chant Hare Krishna is a Vaishnava. То есть первый год он ответил, кто один раз произнес. Второй год Чайтанья Махапрабху ответил, что тот, кто постоянно повторяет святое имя, тот является Вайшнавом. And third year, Chaitanya Mahaprabhu says, by seeing Vaishnava as the one, on seeing him, somebody chant Hare Krishna. Третий год Чайтанья Махапрабху ответил, что при виде кого человек начинает воспевать святое имя, тот является Вайшнавом. So what it means is, first year is a Kanishta Vaishnava or a beginner Vaishnava, second is a Madhyam Vaishnava, middle Vaishnava, and the third year is a Uttam Vaishnava or Uttam Adhikari. То есть что это означает? Чайтанья Махапрабху описал 3 вида вайшнавов.
Каништху первый год, то есть начинающего вайшнава. Во второй год он написал Матьяму, о вайшнава среднего уровня. И в третий год читание Махапрабху описал вайшнава Уттама Адхикари, то есть уже достигшего высшей степени. So generally we come across the book distributor as some new devotees. They introduce us to Krishna consciousness. They are the beginner Vaishnavas. Then we come to the temple, meet the senior Vaishnavas, or to take initiation from spiritual, the Madhyam Vaishnava. And then they connect us with the Prabhupada and his books, and then some senior and very elevated Vaishnava, that is Uttam Vaishnava. So we have to listen from the different Vaishnavas and chant holy name. These are the only two business for all grastas. Easiest method given by Chaitanya Mahaprabhu. То есть мы встречаем в жизни вайшнавов разного уровня. Да? Есть молодые вайшнавы, начинающие. Когда мы приходим в храм, мы встречаем уже инициированных вайшнавов, кто это, Матьяма вайшнавы, и они соединяют нас со Шрилой Прабхупадой и с другими возвышенными вайшнавами, то есть вайшнавами Уттама Адхикари. И мы должны слушать от всех этих вайшнавов. И вот эти два занятия, служение вайшнавам и повторение святого имени. Now I end the class here. If you have any question or comments. На этом мы завершим нашу лекцию. Если вдруг есть какие-то вопросы или комментарии. Харе Кришна, Сарвабхаума Прабhu, Hare спасибо Krishna. большое за лекцию. Thank you very much, dear Sarvabhauma Prabhu, for this class. Спасибо также за то, что приняли приглашение. Thank you very much for coming, for our invitation to read for the class here for devotees. Как для грехастхи, это было очень важно услышать вот эти наставления, которые дает Шрила Прабхупада, и ваши разъяснения. For me, as a grihastha, it was very important to listen to these instructions given by Srila Prabhupada and for your explanations. Я Thank you, отметил для Madam Mohan Prabhu. Yes. Where is Kar Bhajan today? Карваджан Прабху сегодня вот как ровно полгода, как он оставил тело. Today is a half year past since Caravaggio Prabhu passed this world. Oh, Yes. my 6 months ago. 6 months ago. Kar Bhajan ki jai. Krishna, Hare Krishna. Oh, my friend. Okay. Да, как раз сегодня вот мы прославляли Карваджана Прабху, то, что у Карваджана Прабху он занимался этим служением, но также у него очень много было других проектов, которые он еще не успел реализовать. We just remember today that Caravaggio Prabhu did this service and he had so many other big projects that he wanted to accomplish. Good. Yeah, in all classes, always I had good talk with him. Oh, Да, во время наших лекций я всегда с ним была очень интересная беседа. So for 6 months, it means I have never given class to this Sangha. Я 6 месяцев уже не давал лекции здесь, да, на самом деле? Давали. Yes, there was, I think. Mm-hmm. So anybody else has some question or comment? Есть ли вопросы, комментарии? Есть вопрос. Вы говорили о том, что нужно проводить это наставление читания Махапрабху, что нужен Кришна Киртан и также Вайшнава Сева, да, что нужно служить преданным и слушать из их уст Кришна Катху. И вопрос такой, значит ли это, что нужно вот приглашать домой преданных и вот проводить Киртан и Катху? You mentioned the instructions of Chaitanya Mahaprabhu that grihasthas should have Krishna Kirtan and Vaishnava Seva. Does it mean that we grihasthas should invite to their home devotees for kirtans? Does it mean this? Well, this is a very prevalent culture in Bharat, but it is not very prevalent in Russia. I have never seen. In Russia, the all association with the devotees listening is in the temple,
and chanting is also in the temple. That is the format which I have seen in Russia. But in India, almost every day there is some house program. There's some grasta invites some devotees to speak Krishna Katha, do Harinam Sankirtan. In that, they also invite some of their relatives. In this way, more people are exposed. The temple only some selected people go. But in somebody's house, you can also invite your neighbors, your friends. Then the preaching will be more, more easily done. But this is not. I have not seen this in Russia. Допустим, в Индии очень часто принято людям приглашать домой. Да, они приглашают своих родственников, соседей, друзей и приглашают преданных для воспевания. То, что я видел в России, больше, что воспевание и общение с преданными происходит в храмах. Да, но в храмах часто не все люди могут пойти, то есть избранные. А к себе домой вы можете пригласить соседей, родственников. Таким образом, проповедь становится более расширенной. So the Srila Prabhupada's father used to bring a couple of sadhus every day at home, feed them prasad and ask them blessing for the children. Well, this is the best. Spiritual activity for the grastas, because they may not be able always to go to the temple oftentimes, but it's easy for them to invite some saintly people at home and get blessing for their children and get a good atmosphere. This is possible. This should be started. This is advisable. Отец Шрилы Прабхупады, он приглашал часто домой, почти каждый вечер садху, двоих-троих садху, угощал их просадом и просил благословения для своих детей. То есть это не каждый грехастка может ходить в храм, а пригласить домой преданных – это очень хорошая практика. This practice, if started, will be very beneficial. И если начинать и проводить эту практику, это будет очень благоприятно. I remember only 1 or 2 times we went to somebody's house for Banya, and after Banya we took prasad together, maybe chanted for a while. But there it should be a regular programs. That will be nice. В России, я помню, меня приглашали пару раз. Мы ходили, допустим, в баню кому-то. После этого мы слушали просадом. Ну, может, повторяли немножко круги. Ну, то есть это хорошая практика приглашать преданных домой для воспевания именно. But most of the time you have these festivals, say Black Sea Festival, Altai Festival. In these festivals there is Hari Katha and Vaishnava Seva. Но очень часто там в России проводятся большие фестивали. Вот на Черном море, Алтайский фестиваль, где люди собираются и Хари Катха происходит, да, воспевание. But the house programs are very famous and very good preaching programs in India. Но вот домашние программы именно дома, они очень популярны в Индии, проходят. In the early days there was no temple, and Prabhupada used to have programs in the people's house, the pious people's house. Когда в начале не было храмов у нас в Индии, здесь Шрила Прабхупада ходил и проводил программы в домах у людей, у таких, кто приглашал его к себе. Ну, у нас тоже проходят намахаты. У нас не Россия, это вот Центральная Азия. А здесь вот в Киргизии вообще сейчас тоже, я, насколько знаю, нету помещения, да, и в основном все проходит как раз вот на намахатах, вот бхактиврикши, намахаты, как бы вот такие вот преданные собираются. Here in our region, where Central Asian region, there are several countries here. For example, in Kyrgyzstan, a small country in our region, they don't have temple now, and most devotees, they gather in the houses. And in many others, in Kazakhstan and Uzbekistan also, devotees have Namahata programs and Bhakti Vriksha programs where they gather in houses of different devotees every week, every... That's good. There is a beginning. Yeah, this go like that.
I was in Uzbekistan, I think. Huh? Yeah. Uzbekistan, I was there. There is a one center. Temple in Their Tashkent, yes, in Uzbekistan. Yes, yeah, one center is there. Their personal property, one rented place. Yeah, I visited both places, and then I think yeah, Kazakh. Kazakhstan. No, Kazakhstan. Sorry, Kazakhstan. I was there at then the Fish Chetan farm. Chatra. Yes. Yeah, both places, Almaty and the other their capital, both places. Я был в Казахстане, да, вот вспоминает, что Yeah. в центре читания Чараном Рагу. Yes. Yeah, that I think this is a good thing. Namata and the house programs are better. It's not alarming. Nobody is bothered about that. Temple, maybe some countries they may object, but the house program will continue. The same thing is in Middle East and some other places. Да, такое иногда в некоторых странах, допустим, храм, это может быть немножко сложно для кого-то, а вот домашние программы это очень не сильно беспокойство для многих, когда программы дома проходят. Харе Кришна. Спасибо большое за ответ. Thank you very much for your answer. Ачутешвара Прабhu. There is a question from Achyuteshwara Prabhu. Achyuteshwar, yes, welcome. Харе Кришна, дорогой Сарвабхаума Прабhu, Харе Кришна, дорогие Sadhu. преданные, пожалуйста, примите поклоны. Krishna, dear Sarvabhauma Prabhu, dear devotees, please accept my humble obeisances. My поклони. Спасибо большое, Сарвабхаума Прабhu, то, что вы вот такую дали такую интересную лекцию. Я для себя много моментов тоже вынес. Thank you very much for this interesting class you gave. I pointed out several interesting issues from it. Что вот разум должен стремиться наверх, именно к душе, а не к уму, вы сказали. That you said that our intelligence should go up for the soul, because soul is upper than intelligence, and not go down to the mind, because mind is lower than intelligence. You mentioned this. This is in Bhagavad Gita. Higher than body is senses, higher than senses mind, higher than mind is intelligence, higher than mind is intelligence is soul. Это в Бхагавадгите, да, что выше чувства ум, выше ума разум, выше разума душа. Третья глава. Yes, third chapter. We should take the willpower from the soul and empower our intelligence to control the mind and then control the senses. This is a procedure. Да, говорится, что мы должны брать жизненную энергию от души, контролировать ум, а ум контролирует уже чувства. И вот спасибо большое. И также вы сказали, что вот интересно, дивья, это значит переводится как associating with Krishna. То есть дивья, тапо дивьям, значит дивья переводится как именно общение с Кришной. So divya, I know divya tapasya. Divya tapasya means divine austerities. So Chakravarti Pad writes divya means divine. Divine means Krishna. To the austerities to associate with Krishna, which means to become associate of Krishna in one of the relationship as servitude, as friendship, Durga, or as parents, or as lover. So that is the association means. Дивья тапасия, то есть дивья значит divine, божественное. То есть ту тапасию, которую мы совершаем, она должна приводить нас к общению с Кришной. Да? То есть такая тапасия. А общение с Кришной может быть в различных уровнях. Мы знаем различные желания служить Кришне, как слуга, как родитель и так далее. Да, очень интересно. И также вы сказали, что наставление Господа Кришна Киртан и Вайшнава Сева. И Вайшнава Сева это главным образом означает слушать. Для меня это было открытие. And you also mentioned about instructions of Chaitanya Mahaprabhu regarding Krishna Kirtan and Vaishnava Seva. And you mentioned that Vaishnava Seva means listening, hearing from Vaishnavas. It was very important for me. Спасибо большое. This is Vaishnava Seva actually. Like Nityam Bhagavat Sevaya. Nityam Bhagavat Seva. Always hearing Bhagavat from the Bhagavat devotees are Vaishnavas. Nityam Bhagavat Sevaya. This is the service actually.
Да, мы знаем стих из Шримад Бхагаватам, Нитям Бхагавата Севая, то есть служить Бхагаватам, слушать от них. Слушать от них. Да, спасибо, очень ценно. А вот у Thank you very меня much. It was very, very precious, very important. такой вопрос. Вот вы упомянули сегодня про разные обязанности, и вот в Шримад-Бхагаватам там описывается, что любые обязанности нужно выполнять для Хари Тошинам, чтобы удовлетворить Господа Хари. You mentioned today different responsibilities, and we know that in Srimad Bhagavatam it says that all the responsibilities should be done for Hari Toshakam, for the Lord of Hari. Yes. Да. И вот у меня такой вопрос, два маленьких даже вопроса. Вот первый, вы упомянули, что главное дело человека, который находится в укладе Брамачари, это изучать Священное Писание. А что также еще ожидается от человека, который находится в этом укладе жизни? Вот первый вопрос. А второй? I have two questions regarding to this. You mentioned that the brahmachari, who is in brahmachari status of life, his main duty is to study the scriptures. So the question is, what else is expected from the person who is in brahmachari status of life? I mean, traditionally is living at the house of the guru and studying scripture and controlling senses. But what I was thinking about Hari Toshanam, very simple thing is Yasya Prasada Bhagavat Prasado. If you please the spiritual master, you can please the Hari. This is the very simple formula. Традиционно, конечно же, брамачари, он живет вашими своего гуру, изучает Писание, контролирует свои чувства. Да? Но когда мы дальше идем, мы говорим о Харитошином, то есть человек, здесь правильнее, наверное, сказать, важно яся прасада бхагават прасадам, то есть если мы удовлетворим духовного учителя, мы удовлетворим Кришну. And ISKCON format, the brahmacharis, they have to do the Sankirtan, and Sankirtan has two wings. One is book distribution, other is Harinam Sankirtan. These are the two important activities in ISKCON for the brahmacharis: book distribution and Harinam Sankirtan. В ISKCON Брамачари Ашрам, он больше подразумевает две важные вещи. Тот, кто находится в вашем Брамачаре, это Санкиртана и Санкиртана, да. Санкиртана — это распространение книг и воспевание святого имени. То есть это основные... Because they can travel. The Grasta has to stay at one place. They can take care of deity worship. They can take care of temple management. But the Brahmachari can travel and preach and Harinam Sankirtan and book distribution. Так как брамачари, они такой уклад жизни, они могут путешествовать, они могут выезжать где-то и проповедовать, а грехасхи, они живут на одном месте, и поэтому грехасхи могут заниматься менеджментом храмов, поклонением божествам, а брамачари может выезжать и заниматься санкиртаном, то есть распространением книг и воспеванием святого имени. Спасибо большое. Вот здесь позвольте еще один вопрос. Вот какие общие наставления Шрила Прабхупада дал и семейным людям, и брамачари, отреченному укладу вот в связи с проповедью, в связи с миссией Господа Чайтаньи? If you allow the second question, what are the general instructions given by Srila Prabhupada to these different status of ashramas, meaning for brahmacharis, for grihasthas, and other ashramas related to the mission of Lord Chaitanya? Srila Prabhupada's instruction for sannyasis to travel and preach and give shelter to the candidates who are interested in spiritual life. Наставление Шрилы Прабхупады, допустим, для саньяси было,
что они должны путешествовать и проповедовать, и давать прибежище тем, кто готов принять наставления в движении сознания Кришны. No dealing with women and money. Не быть связанным с женщинами и деньгами. And there was no one person at Prabhupada's time because all were young people, but he said when we work for over 40 years for the movement, then you can retire in Vrindavan or Mayapur and just chant Hare Krishna and go back home, back to Godhead. Ну, тогда ванапрасхи как таковых не было, потому что все мы были молодыми в основном. Но Шрила Прабхупада сказал, что если вы занимаетесь служением 25-35 лет, то потом вы можете поселиться во Вриндаване, в Майяпуре и заняться больше воспеванием. And for Grasta, he wanted to be running the temple because they live in one place and they have to earn some money and maintain their family, and they should also contribute and donate for the temple projects, and because they have to feed the other devotees, they take care of the brahmacharis as their children, so they have the responsibility, particularly running temple, maintaining brahmacharis. Maintaining brahmachari means financially supporting brahmacharis. Для греха Шрила Прабхупада хотел, чтобы они жили в основном в одном месте, и так как они живут в одном месте, они могут заниматься управлением храма, поклонением божествам и помогать другим ашрамам, особенно брамачари, в том плане, что финансово помогать, поддерживать. And the brahmachari should always be accompanying sannyasis for his own training, and with him they should go for book distribution and Harinam Sankirtan. This was the early days business of these 4 ashrams under Prabhupada's instruction. А для брамачари Шрила Прабхупада рекомендовал помогать саньяси в проповеди, то есть заниматься проповедью. Это было основным таким наставлением Шрила Прабхупады в начале движения в то время. But sometimes when there are not many devotees, then he has to engage some brahmachari to become temple president, or even sannyasi to be temple president. This depends upon the situation. Конечно же, были времена, когда не было достаточно преданных, поэтому кто-то из брамачари или даже саньяси становился президентами храма. То есть это все было в соответствии с обстоятельствами. Спасибо большое. Thank you very much. Да, спасибо большое. Мои смиренные поклоны, Харе Кришна. Humble obeisances. Спасибо, спасибо. Харе Кришна. Сарвабхаума Прабху, скажите, пожалуйста, сколько вы еще можете оставаться с нами? Сарвабхаума Прабху, please tell me, how much time do you have to stay with us? How more time? Oh, I have no other business today. It's Sunday. Ну, сегодня, в принципе, воскресенье, ничего такого нету особенного. Every day I have classes, Bhakti Shastri, Bhakti Vedanta, but today I have no class. Обычно я провожу лекции, Бхакти Шастра, Бхакти Веданта, но сегодня нету лекций. Хорошо, тогда, дорогие преданные, пожалуйста, поднимайте руки, если у вас есть вопросы. If you have some questions, please, you can raise your hands. Пожалуйста, Адити. Yeah, there is a question from Aditi Mataji. Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, Махарадж. Aditya Mataji. Харе Кришна, я без камеры. Ага, пожалуйста. Я хотела задать вопрос. Сейчас, секундочку. Все, что благоприятно для духовной жизни, мы применяем, да, все, что неблагоприятно, мы отвергаем. Вот я хотела спросить, что для нас неблагоприятно в духовной жизни, от чего нужно отказываться? You mentioned a very important rule that we accept everything that is beneficial for our spiritual life and we reject what is unbeneficial. So what is mostly unbeneficial for our spiritual life? What we should reject? Oh, this is actually a verse from surrender, anukulyena pratikula varjanam. What is favorable we should accept and what is unfavorable we should reject. Есть знаменитый стих, который говорит, что мы принимаем то, что благоприятно, и отвергаем то, что неблагоприятно. Yeah, this is the verse. This is the verse about surrender. Of the 6 items, there are 2 items. What is favorable we should accept. Favorable is the devotee association. Most important, favorable is devotee association.
And most unfavorable is association of worldly people. Ага, то есть из этих важным в этом стихе понять, принимать, что благоприятно, отвергать, что неблагоприятно. Самое благоприятное – это общение с преданными. Поэтому мы должны это принимать. А самое неблагоприятное – это общение с непреданными. The most favorable is to always honor prasad offered to the Krishna, and most unfavorable to eat outside and unoffered food. Опять же, благоприятно – это принимать просадом духовную пищу, а неблагоприятно – это кушать где-то на улице, то есть не предложенную пищу Господу. The favorable is to control the mind and senses, and unfavorable is to let the mind and senses be independent. Опять же, из благоприятного – это контролировать свой ум и чувства, а неблагоприятное – это не контролировать их, давать им волю, делать, что хочешь. The favorable, when we have a chance to go for holidays, it is better to go to the holy places rather than some sightseeing places. Благоприятное – это когда у нас есть свободное время, отпуск, скажем так, то мы можем отправиться во Вриндаван, да, в духовное место, вместо того, чтобы поехать куда-нибудь на море, я не знаю, еще что-то. So similarly, you can figure out what is favorable for Krishna consciousness and what is unfavorable for Krishna consciousness, or what is favorable for our goal in life and what is unfavorable for our goal in life. То есть мы должны выбирать то, что благоприятно для создания Кришны. Что значит для создания Кришны? Для нашей конечной цели в жизни. И то, что не приведет нас к этой конечной цели. Спасибо большое, Хари Кришна. Thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna. Пожалуйста, Ганхарвика Матаджи. Question from Gandharvika Mataji. Хари Кришна. Дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Все славы Шриле Прабхупаде. Hare Все славы Krishna, Карабаджи. My поклоны Srila Prabhupada, где her name is Gandharvika. Gandharvika. Yes. Okay, Да. I can read Gandharvika. Gandharvika Devi. Okay. Хари Кришна. You can read in Спасибо. Russian. A few words in Russian. 1, 2, 3. Да, могу несколько слов прочитать по-русски. Yeah, Gandharvika. Спасибо вам. Спасибо вам большое, дорогой Сарвабхаума Прабху, за такую содержательную лекцию. Комментарий такой маленький у Шрилы Прабхупады, но очень содержательный. Вы разобрали прям каждое слово и объяснили Thank you very нам. much for such a detailed class. The purport of Srila Prabhupada to this verse is not very long. However, you spoke on every sentence almost. You did in details. Thank you very much for this. Спасибо вам за то, что вы так вот с любовью вспоминаете всегда нашего дорогого Карабаджана Прабху. Вот мы очень-очень стараемся вот по его милости, общаемся и вот продолжаем чтение Шримад Бхагаватам вот в Азе Вайраги. Thank you very much that you every time remember with such love for our dear friend Karabhajan Prabhu. It's according to his mercy. By his mercy, we continue our association here in this group, Asia Vairagya. Oh, he was a very special person. He was not ordinary person. Да, он был необыкновенным человеком, то есть особенной личностью. И вы знаете, его очень-очень сокровенным желанием было, если он немного поправит здоровье, он бы очень хотел выйти на Санкиртану. Это его такое желание было распространять книги. When he was ill the last 2 months, and his very dear desire that he wanted when he gets better to go out for Sankirtan. He really wanted it. И вот сейчас, знаете, есть такая программа Санкиртана выходного дня. И вот по субботам мы стараемся выходить и распространять. Вот у нас в Узбекистане тут
Вот у нас даже обучение начало проходить по Санкиртане. And now here we have such a group which is called Sankirtan on weekends, and on Saturdays we go out here in Uzbekistan, where in Uzbekistan we go out to distribute some books. All вот over the world, the best Sankirtan and book distributor are Russians. The USSR, all old USSR devotees, maybe different countries. They are the best book distributor and the best Harinam Sankirtan. Everywhere you see ISKCON Sankirtan, they are from Russia. Очень часто по всему миру мы видим лучших санкиртанщиков, это преданных из России и из СНГ, из стран вот, бывшего Союза. Да? Если видишь где-то в мире санкиртанщиков или те, кто выходит на Харинаму Санкиртану, очень часто это преданные из бывшего Союза, из стран СНГ. вот как вы правильно... I was in Europe. Again, I saw the only Ukrainian and Russian and all these devotees there. Now only Western devotees anywhere in the world are Russian. No more European, no more American. Я был в Европе, очень много видел преданных из Украины, из России, там, которые с Санкиртана выходят или еще что-то. So where are the Mataji? Yeah, Mataji from where? Gandrivka is from? Вы откуда? Вы откуда? Я из узбекского города Самарканда. Uzbekistan. Uzbekistan, Samarkand, city Samarkand. Oh, Yes. Samarkand. Okay, sometime. Oh, Samarkand is old business Silk Route. Yes. Oh, Это древний город на Великом Шелковом пути. Yes. okay. I transit many times in Tashkent, but I never came out. On the way to Russia, I stopped many times at Tashkent airport. Я часто, когда летал в Россию, я летал через Ташкент. В аэропорту был пересадка, но никогда не выходил. So what is Gandrivika's question? Какой ваш вопрос? Samarkand is good place. Да. У меня, знаете, вопрос вот в читании Чаритамрити, 8 главе Ади Лилы, текст 24, в конце комментария Шрила Прабхупада говорит, что если кто-то услышал о величии Божественного Святого имени Господа, но все равно продолжает придерживаться материалистических представлений о жизни, Говинда, как ты переведешь? Ну, нет, до конца. Ага. Что я тело, и все, что принадлежит этому телу, мое, и не проявляет уважения и привязанности к повторению маха-мантры Хари Кришна, то такой человек ведет себя оскорбительно по отношению к святому имени. So in Chaitanya Charitamrita Adi Lila, text 24, there is a purport by Srila Prabhupada where he writes that when a person hears about the glory of the holy name, but still continues to live with attachment to this material body, to his material senses and desires, it means that he acts with aparatha to holy name, that he performs when he knows about the glory of the holy name, but still acts with attachment to this world, he commits aparatha to the holy name. This is after 10 aparad, when we say, after hearing repeatedly about the holy name, still one keeps attachment to the material things. This is also offense. This is the last line which we read. This is what is explained here. Когда мы повторяем 10 оскорблений, да, святого имени, помните, есть одно, что говорится, даже после того, как мы услышали о славе святого имени, мы все равно продолжаем быть привязанным к материальным вещам. Это вот то, о чем здесь говорится. Repeatedly hearing about the glories of the holy name, but still keeping material attachment and become unattentive to the chanting of the holy name is also offense. That is the explanation. Вот это объяснение вот этого оскорбления, о котором мы говорим, что даже
услышав множество раз о славе святого имени, мы продолжаем держаться за свои материальные привязанности. Да. Ну, это же вот о нас, да, а вот мы раздаем святое имя, да, просим их повторять, но большинство же, они не воспринимают, значит, они совершают оскорбление святого имени. But the question is, when we distribute the holy name, we tell people about the holy name. They chant it, but they don't know about it, and they continue their attachments. Does it mean that they perform offense to the holy name? No. They have not yet taken initiation. They are not actually practicing Krishna consciousness. They are in the beginner stage, and holy name is very merciful. When they commit to like we who are committed to Krishna consciousness, if we keep attachment to the material things and are not attentive in chanting, then it is offensive. But for the beginners, there's no problem. They can chant anyway, and one day they will advance. Нет, это не относится к ним, так как они начинающие, они не знают еще столько всего о святом имени, они не приняли посвящение. И святое имя очень милостливо, поэтому для них, для начинающих, они могут повторять в любом месте, в любое время. Это больше относится к нам, к тем, кто уже принял посвящение, если мы продолжаем держаться за материальной привязанности, но не относится к начинающим. Спасибо большое, да, теперь понятно. Харе Кришна. Самарканд Матаджи ки джай. Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Да. Харе Кришна. Так как нет поднятых рук, мы можем остановиться на этом. We don't see any other hands that devotees want to ask questions, so we can finish for today. Vancha kalpatrubhyasya kripa sindhubhyayo chaktitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. Его милость Сарвабхаума Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Его милость Сарвабхаума Прабху ки джай. Его милость Карабаджана Прабху ки джай. Спасибо большое, дорогие преданные. Спасибо за обсуждение. Говинда Прабху. Спасибо за перевод. Хare Кришна. Всем хорошего дня. Hare Krishna. Спасибо.